involved in a program with the City of Santa Ana and you are training the trainers, and you're going to be working with members of the community. So it's important for you to instill or to tell the people that you're going to be working with the importance of soil. El nombre de él es Albert Trinity, and he's the master gardener, and he's going to be... ¿En español? El nombre de él es Albert Trinity, él es master gardener, así él es el que va a enseñar la clase hoy día lo importante que es la tierra y lo que vamos a plantar, especialmente para ustedes que van a trabajar con la comunidad de Santa Ana. Entonces es importante todos estos puntos que vamos a enseñar hoy día. So today we're going to talk about what is soil, and soil is more than dirt. We're going to talk about some basic soil concepts, soil amendments, soil that you will use in your raised beds, compost, mulch, and irrigation. Lo que va a hablar hoy día es sobre la tierra, y que tierra es más de lo que llamamos tierra. Tiene que ver con la salud de la tierra, los conceptos básicos de la tierra, los amendamientos que se ponen, también los plantes, que como se dice, o los planteros, jardineras. Hay diferentes nombres que usamos en diferentes comunidades de diferentes países. También el compost y el mulch. La diferencia entre compost y mulch: compost va mezclado en la tierra, y mulch es algo que va arriba de la tierra. Las dos cosas son totalmente diferentes. Y también va a hablar sobre irrigación. So soil is, let's think about soil and let's think about Mother Earth. Lo que él quiere decir que tenemos que pensar en la tierra, pero es como la madre tierra, es la que nos alimenta, nos cría desde el principio. Y lo bueno que ella tiene es lo que nosotros creamos y aprovechamos. So soil is a non-renewable resource, and from the soil comes the resources for our food, for many of the products that we buy at our supermarkets. La tierra no es renovable, ¿cómo se dice eso? Recursos renovables. So soil is a mixture of it's a mixture of rocks, it's organic matter, and it's living organisms. So, la tierra es una mezcla de materiales orgánicos, de rocas y de minerales. And it provides support for plants, and it's a medium for plant growth. Entonces provee el apoyo para las plantas y para los organismos. So I want you to understand two basic concepts that are essential in soil science. One is soil texture, and the other is soil structure. Lo que es importante entender y aprender los básicas de la tierra, los resultados que dan en el jardín. Uno de ellos es la textura de la tierra. Vamos a ver lo que es tierra, que es arenosa, y la otra es la estructura de la tierra. Well, let's talk about texture. Nature breaks down rock and mineral into its various component parts. You have sand, you have silt, and you have clay. Okay, las texturas básicas de la tierra, pues la naturaleza rompe y compone
diferentes tipos de tierra. Tierra arenosa, sandy loam, que se dice es una mezcla de arena y tierra que es suavecita, y a la otra con arcilla, y la otra es arcilla pura. Acá hay una mezcla de arcilla y todavía suave, pero la otra es clay pura. Let's talk about the relative size of sand. Sand, relatively, in comparison to clay, would be about the size of a beach ball. Silt, comparative to sand and clay, would be the size of an orange. And clay would be the size of a BB. Lo que él quiere decir, como está de compacta la tierra, la arena, o sea, del tamaño dice de una pelota. Sand loam va a ser como una naranja del tamaño. Y arcilla, bien chiquito, porque está todo tan apretado. So if you had a handful of sand, it would be gritty and you'd have large particles. Clay, if you had a handful of wet clay, it would clump and it would feel slippery. Si uno tiene arena, se va a sentir arenoso, suelto, difícil de cogerlo, de tenerlo todo en las manos. Pero el clay es apretado, mojado y medio refaloso. So what is the best soil? Your best soil is a sandy loam. It is a mixture of sand, silt, and clay. ¿Cuál es la mejor tierra? La mejor tierra es la arenosa, que decimos en español, más bien arenosa. Y es una mezcla de clay, de silt. Silt es algo, eso que viene de las laderas de los ríos y que va disolviendo, eso es lo que se le llama silt aquí, es como lodo o algo así que llamamos en español. Es bien suavecito, y arena, clay y silt son la mejor tierra. So your best soil will drain well. It has large pore spaces, and it will hold water, and it will hold nutrients. La mejor tierra va a tener buen drenaje, tiene los poros grandes para que así el agua puede drenar y moverse. Y tiene también pequeños poros. Yep. So sandy soil will not hold water, it will not hold nutrients, and it is low in organic matter. La tierra arenosa no va a conservar el agua, no va a conservar nutriciones y ni tampoco tiene material orgánico. Your clay soils, think of clay for example. Clay is a finely ground mineral. It is so small that when it's packed together, it is very small pore spaces, and it holds water, but it is high in nutrients. El clay es como minerales súper molidos y son bien apretados, entonces lo que ellos hacen también mantiene agua y minerales, todo bien apretado. Another poor soil is compacted soil. Compacted soil is soil that has been crushed either by walking on it or by having vehicles travel across it. Tierra pobre, o lo que decimos en español infértil. Eso es lo que más se usa. Es tierra que uno ha caminado, no se ha regado, o carros pasan, entonces ha sido compactada. Todo lo va apretando mucho. So it will not
It does not have air, and it will not drain well. No tiene aire, porque tiene que existir en la tierra, tiene que existir aire también abajo. Entonces, si no hay aire, tampoco el drenaje no es bueno. Let us review for a minute. Why is this important for me to spend this time talking about various kinds of soil? ¿Por qué es importante para él de hablar sobre diferentes tierras? At the gardens, at the park site, where you will be working with your community volunteers, you could have sandy soil, you could have loam, or you could have a very high clay soil. And those soils you're going to have to learn to work with. Donde ustedes comiencen en las clases, en las comunidades, van a encontrar los tres diferentes tipos de tierra posiblemente. Y van a tener que aprender a trabajar, a conocerla y trabajar en esa tierra. Another important concept is soil structure. La otra parte muy importante es la estructura de la tierra. Nature creates the perfect soil, and that soil is a balance of 25% air, 25% water, 45% minerals, which can be sand, silt, or clay, and organic matter. Sí, la parte importante de la estructura de la tierra es todo bien balanceado, 25% de aire, 25% de agua y 45% de minerales. So remember, sandy soil and clay soils have very poor structure. Es importante recordar que la sandy soil y la clay soil tienen muy mala estructura. No tienen los tres componentes principales para crecer. So when you build your raised bed and you're looking to adding the soil from the earth into your bed, you must think in terms of improving that soil through organic matter. Cuando construyan las jardineras, es importante de ver de que van a tener que mejorar la estructura de la tierra, agregar las partes necesarias. So organic matter improves the structure of the soil by humus, which provides a glue which binds together the soil particles into aggregates. Okay. Material orgánico ayuda a la tierra, es como la goma que junta todos los materiales juntos, y con el humus que se dice, es el humus una de las partes principales para la tierra. So good soil structure, or tilth, is a soil with many aggregates with large pore spaces and small pore spaces, which provides for air and water to flow and for the nutrients to be picked up by the plants. Que dice buena tierra, como se dice aquí en tilt, lo que decimos en español cuando dice trabajable, es tierra que mantiene los orgánicos, los órganos para los Have I stumped you? ya. Do it again. Do it. Okay. Entonces, hay una diferencia que en español decimos, aquí se dice tilt, y es difícil traducir eso en español, entonces yo tengo que buscar la palabra. Entonces, eso cuando decimos tilt es una cosa que uno, la forma bien trabajar. Usted puso orgánico,
y que entonces trabaja bien y los poros están mucho mejor para el agua, para aceptar los minerales y todo eso. Entonces eso en español lo que nosotros decimos manejable, ¿verdad? Okay, Ok. okay. No está más fuerte. Manejable. So healthy soil, okay, it's fluffy, it's friable, which meaning when you pick it up out of the garden, you can work it with your fingers, it's soft. Tierra buena tierra, fértil, es una tierra que uno la coge y la puede trabajar en la mano bien, no hay terrones, no hay cosas, y no es tampoco demasiado mojada, es perfecta. It is fertile, and it has a pH, which is the free hydrogen ions in the soil. pH is important it is important because if it allows the roots and the plants to pick up the nutrients. La tierra es fértil porque tiene el pH, lo que se llama el pH, es el pH que se dice aquí, eso es el balance entre la acidez y los salinos. Entonces, eso es lo que ayuda a las raíces a crecer bien, porque tiene que estar perfecto para las plantas que plantamos. So, Question, sir? question. Are those notes available in writing? I'm just trying to minimize the amount of notes that I'm taking. Yes, we have. Those are, okay. That's a good question, and I have an excellent handout prepared by the university which covers my talk. Okay, great, thank you. So, we know that it's dark and crumbly. Organic matter is about 4 to 6%. Water drains quickly through the soil, but it also retains moisture, and it supports living organisms. Okay. Entonces, generalmente la tierra fértil es oscura y como generalmente es en los sweet smells, huele sana, huele, no hay malos olores ni cosas porque los materiales orgánicos se han descompuesto bien. Entonces eso es lo que le llamamos. Tiene el material orgánico de un 4 a 6% y el agua, hay buen drenaje, sale fácil. Y también hay un balance de la humedad de la tierra. Y todo eso es para que ayuden a las raíces, a mantener las raíces de las plantas. Y también que tiene que ayudar a los organismos vivos, como lombrices y cosas que son buenas para la tierra. Let's talk a minute about the living soil. Soil is alive. Hablemos de la tierra que vive. La tierra tiene que estar viva, con todo tipo de microorganismos y los insectos que ayudan, beneficiales para la tierra. Es importante. There is a living relationship between the organisms in the soil and the plants. Hay una buena relación entre los organismos de la tierra y las plantas. Deben estar juntos. It is called the nutrient cycle. El ciclo nutricional. Nutritivo. When you put amendments, organic matter into the soil, the living organisms convert that organic matter into basic nutrients that plants can take up through their roots. Cuando uno pone el material orgánico en la tierra, los insectos, los lombrices diferentes, ellos son los que manejan y muerden, mascan todo y lo convierten en bueno para la tierra que ayuda a las raíces. Aerated soil is what you are striving for in your raised vegetable gardens. Tierra aireada, eso es lo que se necesita, lo que usted desea para su jardín.
Y areada quiere decir, muchas veces las lombrices y diferentes insectos hacen túneles hacia arriba, hacia abajo y ellos airean la tierra. If there is no air, the soil is anaerobic. And the good organisms which need air to thrive will die. And anaerobic organisms will then take over the soil and your plants will die or struggle to live. Ya, entonces cuando la tierra no tiene todo eso es una tierra pobre, vamos a decir. Si no hay todos los organismos, la tierra, lo malo will take over. Aerobios, ya, pero no se usa tanto. Entonces la tierra se va a hacer muy pobre y va a ser muy difícil para plantar plantas. So a healthy soil is a well aerated and a living soil. Ya, una tierra fértil es aireada y con los living organismos vivos. So let's talk about how we evaluate soils and determine soil moisture. Cómo evaluamos la tierra y cómo determinamos la humedad en la tierra. Your best tool is your soil probe. La mejor herramienta que se puede tener es el soil probe. Did you bring one? No. ¿Saben lo que es soil probe? Soil probe es un tubo grande que uno riega la tierra primero y usted pone ese tubo hacia abajo y lo saca y ahí saca la tierra, se saca un tubo de la tierra con muestra y entonces ahí usted ve los diferentes colores de tierra y se puede ver la humedad. Eso es bien importante para saber la estructura de la tierra. So you can see that it will tell us what type of texture we have. Is it sandy or is it clay? If we have good soil structure, you'll be able to see the soil aggregates. It'll tell us the depth of the roots. It will tell us if the moisture is down deep into the soil. And it will tell us whether or not our soil is compacted. Entonces muchas veces esa parte, eso dice mucho sobre la tierra. Va a decir la humedad, cómo el agua llega, si usted riega, si es muy dura la tierra, la humedad va a quedar arriba. Y si es buena, baja y va a ver los agregados, todos los diferentes componentes de la tierra en esa parte. Entonces es muy importante de hacer eso. Solutions for poor soil. Soluciones para tierra infértil. In a raised bed, you need soil amendments. En las jardineras se necesita amendment. You're going to take native soil underneath your bed, and you will take that native soil, and you will mix amendments into it to place into your bed. Para eso uno tiene las jardineras que comienzan a mezclar la tierra original de esto y los, como decimos, nosotros decimos amendments, ustedes van a comprar esa amendment, pero en muchas partes en español es abonos, que son el abono que uno compra y que pone ahí y mezcla con la tierra. If your soil is sand or clay or compacted, you need to dig deep. You need to dig down at least a foot into the soil and loosen that up. Si la tierra es compactada, mucha arcilla, mucho clay, necesitan
remover bastante la tierra, moverla para agregar lo otro, para soltar, para que las raíces se suelten bien y el agua no quede apretada ahí. And you dig deep before you add your amendments. O sea que hay que revolver la tierra bien y profunda, como uno le hace así, por lo menos son unos 2 pies, antes de agregar los abonos. After you've dug it deep and loosened the soil, you want to add some of your amendments into the soil and dig it in, well mixed. I said that already. Did you say that already? Now you're translating. Well, good for you. I know he spoke. See, we master gardeners know our subject, don't we? So your organic materials are compost, peat moss, bark, composted manures, Los organic materias son compost, peat moss. Peat moss es un material que viene, generalmente creo que es de Canadá, que uno lo puede comprar y se llama peat moss, no hay translation para eso. Cáscara y compost manure que se llama, son los guanos puede ser de gallina, puede ser de caballo, vaca, esos son los manure que llamamos aquí. Solo que hay unos manure que tienen mucha sal, hay que tener cuidado nada más. so you're going to have 1/3 native soil, and the rest is going to be amendments. But you still need to add fertilizers. La tercera parte va a ser de la tierra original y el resto va a ser los amendments. Pero aún así hay que usar fertilizantes. So, Question. so the native soil is what part of the volume? 1/3, about a third. Because like, There is, This is just- an important concept here is, there is no set exact formula. It's about a third. It could be 40%. If you have soil that is high in organic matter, such as a sandy loam, you would use less. Usted tiene que ver de acuerdo a su jardín, a su planta. No hay nada escrito, pero puede ser que el 3%, 30%, 40%, depende de su tierra. Isabel, we should have repeated the question in Spanish because you've answered the question, but people may not have understood the question. La pregunta de él era de cuál era el porcentaje de tierra nativa y el porcentaje de amendments. It might be better if we held the questions to the end, okay, because we're disrupting the flow of and we're disrupting our translator. I don't know, how is this working anyway? Through the magic of editing, we'll be fine, right? Yeah. Avoid green material. Now, green material is non-composted organic matter. Dice, evitar material verde, porque el material verde, por ejemplo, las hojas en algo que usted las corta, o el césped, cuando se corta el césped, o zacate, como se llama, si uno lo pone inmediatamente no se ha descompuesto. Entonces le quita mucha nutrición entonces hay que evitar esos. Okay, let's go back to organic matter. Let's go back to our soil organisms, the living creatures in the soil. If you add green material to your soil, those living organisms are going to break it down into its basic components. El abono, producen todo el abono, el compost, lo descomponen. Ellos son es la máquina que muele todo. Those living organisms, when they break down the green organic matter, take nitrogen from the soil, depleting the nitrogen that your plants need to grow. Ya, esos organismos cuando están trabajando sacan el nitrógeno de la tierra para convertir y todo eso. Por eso que no es bueno poner plantas, cosas verdes en la tierra porque sacan mucho nitrógeno de la tierra. Certain manures, particularly
steer manure and chicken manures are very high in salt. Ciertos manuros de las gallinas, el abono de las gallinas y de vacas, es muy alto en sal. Entonces uno tiene que tener cuidado porque al ponerlo en la tierra puede quemar las plantas. Entonces muy alto. So if you use chicken manure or steer manure in your mixture, you must leach those salts from your media, from your soil mixture in your bed. Si uno usa los abonos de gallina o de vacas, hay que, como le dice Lich, hay que desaguarlos, regarlos, ponerle bastante agua para que la sal que existe ahí se disuelva un poco. So we recommend that if you do mix them in, that you let your soil media, your soil, your planting mix soil, rest for a while and let it decompose and then leach the salts from the soil. Si usan esos tipos de manure, es mejor dejarlo un tiempo que se mezcle, descansar y que la sal se desagüe de eso, se salga. Y eso es como regándolo. So here are the raised beds that we're going to talk about. Planteros o So our soil has three main functions. It supplies nutrients, air, and water. It provides for maximum root growth, and then it has to have enough structure. The soil has to be structured enough, to be strong enough to hold up the plants. Entonces, en jardineras, las tres funciones principales: necesita nutrientes, agua y aire. Y para ayudar al crecimiento máximo de las raíces. Y también para mantener, para apoyar la planta. Lightweight, well-drained, and low in salt. Liviana, bien buen drenaje y aireada. Por eso muchas veces uno con la pala la da vuelta y la suelta la tierra. If your native soil, if you're going to use a mix that is a third native soil, you need to be concerned about the pests that may be in the soil. If you have pests in the soil, you would have to go to a soilless mixture. Sirve a usar tierra nativa, la que está ahí, tiene que estar seguro que no hay insectos en la tierra, como insectos que a veces atacan a las raíces. Nematomas, parásitos, hay diferentes tipos que comen las raíces y cosas así. Entonces, si usted tiene ese tipo de tierra, es mejor de comprar tierra que se dice que no es la tierra, es todo hecho mezclado, no es, que se llama sin tierra, no tierra. So our guidelines for a soil-based soil mixture is 1/3 native soil, a 1/3 planter mix, 1/3 material for drainage, a number 2 perlite, humus, or vermiculite. La guía que se tiene aquí de la mezcla para las tierras es una tercera parte aproximadamente de tierra nativa, una tercera parte de planter mix, que ya es compuesto, bien descompuesta. El abono, pero a veces no es tan solo abono, a veces tierra que uno compra la tierra que ya está bien procesada. Y una tercera parte, y
parte para drenaje que puede ser el perlite, el pumice y el vermiculite. No hay nombre en español para eso. But remember what I said earlier, there are other mixes that you can use. You can use 100% compost. Se puede usar 100% de compost si usted tiene esos diferentes mezclas. No tiene que ser esta, pero puede ser 100% de compost, de lo que uno ha hecho su propio compost. If you wanted a mix that had more mineral matter in it, you could use a third perlite. Or you could use a mix from garden soils that you can purchase at either Lowe's, Home Depot, or your garden center. Se puede usar el compost, pero también uno puede ponerle una mezcla de lo que uno compra en las jardinerías, o también puede ponerle perlite. Entonces está agregándole un poquito de mineral. There are many sites that are composting garden waste that is picked up by this, in our cities. And this is an excellent compost, but it would probably need you to add fertilizers because the organisms are still breaking down the organic matter and taking nitrogen from the soil. Hay muchos lugares aquí en Orange County, hay por lo menos 2 buenos que son donde la gente que podan los árboles llevan las tierras ahí y hacen los compost. Uno puede ir y comprarla por camión, pero cuando lo trae a la casa hay que agregarle los componentes, porque no tiene nada de muchos de ellos son solamente eso molido. Entonces hay que agregarle los fertilizantes y todo lo que uno quiere a su propia tierra, hacer su propia receta. The university conducted a study of various planter mixes several years ago, and they came to a conclusion that the best mixes that you can buy in the market should be high in bark, forest materials, sagan and peat moss, or vermiculite or perlite. La universidad hizo un estudio hace poco y vino con la perfecta combinación de las cosas, de lo que debe haber en la tierra. Es parte bien alto en lo que es cáscara de árbol, material de los bosques. Diamond peat es material especial también, y de vermiculite. To be safe, because they don't really know, they weren't able to determine all of the minerals that were in the mixes, that they could be high in salt and therefore should be leached. Como no estaban seguros de todos los minerales de diferentes plantas que mezclas hay, y pueda que era muy alto el sal, entonces es importante el desaguar esas partes, sacarlas. So irrigation is next on our subject. Irrigación. Some very important tips about irrigation is to determine if your soil needs water. You need to use your God-given meter, your soil probe. It's your finger. So you stick your finger down into the soil, and if it's moist down below, you know your soil has enough moisture to sustain your plants. Es bien importante la guía para saber si la planta necesita agua o no. Lo importante es el dedo, el método del dedo, enterrar el dedo y ver si está húmedo o está seco. Esa es la parte más importante. Para lugares que hay raíces más grandes o árboles, tal vez necesitan el probe. The biggest problem that you will have in educating the people that will be building their raised vegetable gardens is to teach them how to water and how long to water.
el problema más grande que van a encontrar en las comunidades es el agua y cómo regar. Y nosotros como latinos, nuestras abuelitas riegan todos los días. Los que están en la casa están todos los días porque descansan. Riegan más, generalmente matamos más plantas por el agua que por falta de agua. If you do not water enough, you will irrigate the first inch or inch and a half of the top of the soil, and you have not, and the water has not worked down to where the roots are, which could be 5 to 6 inches below the top of the soil. Si uno no riega lo suficiente, es decir, largo y profundo, la tierra va a estar en las primeras pulgadas y no va a darse espante a todas las raíces. El agua queda arriba nada más. Y si regamos 5 minutos, no es suficiente. So depending upon what irrigation system you use, you want to water until you understand how deep that water is working its way down into the soil that you have, the media. Es importante regar hasta entender y conocer el tiempo que uno necesita, si es 10, 20 minutos, hasta que el agua haya penetrado lo necesario. In your raised bed, it's going to be very difficult to overwater because the water is going to flow through your soil mix and flow out the bottom. But an important concept is overwatering. Estas jardineras, es difícil que vayan a regar demasiado, porque si han puesto tierra, la tierra será arenosa y todo, bueno, el agua se va a ir rápidamente, y si es de madera, el agua sale por los costados. Entonces es difícil que vayan a regar demasiado. Overwatering is in your garden is one of the first and foremost problems for introducing diseases into your garden. El regar demasiado es el número uno de los problemas que traen pestes a la tierra. Y eso es lo que más hacemos. La mayoría de las preguntas que yo tengo es esas. Que la gente riega demasiado. So too much water, too much warmth creates an environment for disease to attack your plants. Demasiada agua crea la situación especial para traer pestes a las plantas. And mulch. Y el mulch. Okay, so your options for water are a hose, a watering can, and I think this is either a Pepsi, A&W root beer, or a Coca-Cola. So I'm not sure which. So, but in any event, it's and what you do is you fill this with water, but before you do, you can pierce this so that the water can drain out, and you can place this throughout your raised vegetable bed, and this will help to irrigate your plants. Forma de regar puede ser manguera común y corriente, regaderas, o la invención de él, que puede ser, incluso si hay gente, venden las cosas de clay, se venden los tubos de clay que se ponen en las plantas que son para eso, pero él es más original y reusa. So let's talk about drip irrigation system. And this is even true for whether you're using a watering can or a hose. You have to know your plant's watering needs. El sistema de drip irrigation, si vaya lo que usar, manguera, lo que sea, usted necesita saber los requerimientos de las plantas. ¿Qué es lo que va a plantar? ¿Qué es lo que cuánto necesita regar? So some of your plants have shallow roots.
So if you water to irrigate your shallow-rooted plants, the roots of other plants that grow deeper will be adequately watered. O sea, hay plantas que tienen raíces que no son muy profundas y hay otras que son profundas. Si uno va regando las de arriba nada más, las otras no van a tener el agua. Entonces hay que ver cómo uno planta de acuerdo a las raíces también. So you want to select your sprinkler head in your drip system to meet your needs. If you have a row crop, you will select a certain type of watering system. If you have individual plants, you will select a different system. Hay que seleccionar los diferentes. Si uno tiene, por ejemplo, una planta, una hilera de frijoles o maíz o otra cosa, entonces uno selecciona un tipo de las cabezas de la irrigación. ¿Cuántos galones por minuto da el agua? Y si usted tiene una maceta, una cosa, o una sola planta es diferente. Entonces uno tiene que estar de acuerdo, no es todo lo se riega igual. Now, timers are very effective, I think, in the home setting. At a community park, I wouldn't recommend leaving timers because you'll probably lose them. They'll just disappear on you. But timers can be effective, and I would recommend them in certain situations. Él recomienda los controles para irrigación, pero como ustedes lo que él dice, si lo tienen en el parque, dejan el control, se lo van a robar. Pero en la casa, como la educación, esto va a ser más bien para jardinero, para la casa, uno da esa idea. Let's talk about the advantages and the disadvantages of a drip irrigation system. It waters the root zone. It is very efficient. And if you're planting in rows or furrows, you water the plant in the furrow and then you can walk between the furrows. So it is a very efficient system. Las ventajas del drip irrigation, la irrigación por goteo. Entonces, si uno riega las raíces, el agua no se va en el aire cuando uno tiene los sprinkles y el agua se va para todas partes. Esto va dando gotitas a las raíces, es bien eficiente, sí. Y se gasta menos agua. The disadvantages are cost, and the systems can be easily plugged by contaminants going through the tubing through the emitters. La desventaja es el costo y muchas veces se tapan, porque cada cierto tiempo uno tiene que abrirlos y lavarlos, o sea, flash dicen aquí, dejarlos correr el agua, porque la misma humedad y las sales que hay en el agua a veces tapan las cabezas de los goteos. So let's talk about the various components of a watering system. Diferentes componentes del sistema de irrigación. Esto es bien fácil el hacer. Uno va a Home Depot y a veces está todo el kit listo. Now, in my system at my home, I have a timer, and this connects directly to the faucet. So you have a timer that you can use in a community garden at one of the parks here. You might want to take this out, use it while you're watering your garden, and then take it with you when you leave. And these are, not exorbitantly expensive, but I tell you, I really love this device because I use this all the time. I hook up my hose. I don't use my automatic sprinkler system anymore. I use this. So I water my lawn with a sprinkler and my timer. And I time it for however long I want my sprinklers to run. I also use it in my raised vegetable garden. El timer que él tiene te lo pone en la manguera y lo usa, ya no usa los otros tipos, lo usa en la manguera y con eso tiene mejor control con eso que los antiguamente.
So why don't you want to pass that along? Hay diferentes tipos de timer. Ese es uno bien bueno. Hay otros que uno los pone en el sprinkler, pero hay unos que son bien delicados. En invierno, cuando se comienza a congelar, a veces se rompe. Entonces uno tiene que tener cuidado lo que no compran eso. This is the system that I have at my home. I drag this out of my box of spare parts. This is called a Y filter, and this is a pressure regulator. Es el sistema que es el que filtra y el otro regula la presión del agua. Porque si uno no pone esa parte de la regulación, a veces cambia mucho y puede romper partes. The Y filter is very important because it will filter out any contaminants that can plug your system. El filtro es bien importante, por lo que decía antes, que filtra muchas de las cosas, minerales, cosas que no van a tapar los sistemas. This is a water pressure. This tells you what your water pressure is at the house, at your water source at your house. Ese es el medidor de presión del agua. Uno lo pone, puede ver la presión del agua. Now I brought this today just to illustrate the point that your water pressure at the house is probably 60 psi, pounds per square inch. Lo trajo para demostrar que el agua posiblemente es 60 por pulgadas o algo así. Yeah, la presión. The water pressure at the park, or wherever the community garden is going to be, is probably going to be 50, 60, 70 pounds, maybe even higher. If it's not regulated and if it's directly off the water main, you could have pressure over 100 psi. So you need to know what your water pressure is, or necesitan lo que él dice, que seguramente en parques y en las comunidades la presión va a ser totalmente diferente. Tal vez va a ser mucho más alta, puede ser más baja, pero generalmente mucho más alta. okay, this little gizmo, this is a pressure regulator. This reduces the pressure. This one here is 30 psi. So if your pressure at the park is 100 psi because it's coming off the water main, this will drop it down to 30 psi. Sí, esta parte es lo que regula el agua, porque si el agua está muy fuerte, está a 100 PS le llaman aquí, entonces esto lo va a traducir cambiando a 30. So why is this important? Drip irrigation is designed for 20, 25, 30 psi. If you have 100 psi, you're going to blow your system. Porque es importante que la relación de goteo está diseñada a 25, 30, cosas así. Si pone uno de más de 30, va a romperse. This is another example of a pressure regulator, and this is Rain Drip's product, and this is 25 psi. Son otro tipo de regulador de presión, de diferente compañía. Aquí dice para 25. Another critical component for your system is an anti-siphon. Es antisifón, es bien importante también. A veces el agua está... I think you just explained it. The- What I was going to say is that the pressure, the water system can backflow into the main, or into the water main, into the water source. If this is at your home, you could contaminate the water in your home. So you need an anti-siphon. Ya, es necesario porque muchas veces, porque en mi casa yo tengo un jardín en alto, y si riego esa parte ahí, a veces cuando se termina de regar el agua se devuelve y se va a devolver hacia la parte de la casa y puede devolver con contaminantes y todo el agua que tengo. Entonces es bien importante, entonces eso para que el agua no devuelva.
This is a connector that will connect to a drip long. This is 50 feet of a 1/4 inch drip watering line. Esta es la conexión para esos tubos, el tubo. So in your raised vegetable garden, this is not an expensive product, but you would lay this right at the crown of each of your plants. And just kind of start here. This is the start. It's going to work its way through the garden, through your little raised vegetable garden, and this is how you would water your plants. Esto es lo que uno lo pone para regar las plantas. Ese es el perforado, es el perfor, it has the holes, so No, this has the emitters. This is a plastic tube, 1/4 inch plastic tube with small emitters throughout the tube. Hay diferentes tipos. Hay uno de estos que usted pone las cabezas y hay diferentes cabezas de acuerdo. Pero también hay unos de esos que ya están perforados. Un cortecito que hay chiquitito, entonces usted lo pone y llega como de ese tipo de mangueras que hay que le ponen, que se riega solita, que sale el agua. Esto es así, hay unos perforados. Entonces, al comprar eso hay que tener cuidado. Si compra el perforado, no puede usarlo con las otras cabezas. I wish I knew what you were saying. I'm going to tell you that there are this one like this, and there's the fourth perforated one. So Okay. they're done. Did you tell them that they're every 12 inches? No. No. Okay, there's an emitter every 12 inches, so you could plant in your raised bed a plant every 12 inches. Cada 12 pulgadas se pueden plantar porque cada 12 pulgadas vienen para emitir el agua. Now, this company says in their literature that a drip line is preferable to a spray. And the reason why they say that is because the water is at the soil level and you're not getting water on the plant, which could cause a disease or infection. La compañía recomienda estos que estén junto a la tierra porque así el agua va directamente a la raíz y no está mojando las plantas, que muchas veces trae polvillo, mildew, como decimos, polvillo y muchas pestes que se dan en muchas plantas. Entonces, mejor no mojar las hojas.